Давайте голосуем. English. За английский. Корейский. За американский. Ага, тогда я буду говорить по-американски. Yes. Yeah, nельзя. So I'm going to be brief. Good evening, everyone. Okay with you guys? Okay. Я буду чуть-чуть по-русски, чуть-чуть по-английски. Давайте так. Поскольку я не знал, кто здесь, который какой язык говорит. It's great to see you all here. My name is McFaul's. I'm the U.S. ambassador to the Russian Federation. And on behalf of my wife, Donna Norton, who's also here. Donna, put your hand up high. We want to welcome you to Spaso House, to our very skillfully dome that we live in here. I am the U.S. ambassador, but before joining the White House, I worked for 3 years at the White House with President Obama. My old life and my future life, I was a professor at Stanford University. We слышали, есть такой Stanfordский университет в Калифорнии. Довольно хороший, по-моему. And I want to say something as part ambassador, part professor, and part student. For me, as ambassador, the most important thing we can do as government officials is to create opportunities for our societies to interact. Это как раз чем вы занимаетесь сейчас, это самое главное, чем вы занимаетесь как чиновники, как государственные лица. Because it's my firm conviction as ambassador and as the representative of President Obama here, somebody who I know personally quite well, that if our societies are better connected and our societies better know each other, that will make for a better relationship between the United States and Russia. It doesn't mean we're always going to agree. I want to be very clear about that. Это не важно, если мы будем согласиться или нет. Но важно, что мы понимаем друг друга. Важно, что если будут разногласия, это потому, что есть настоящая причина за это, и не потому, что мы просто не понимаем друг друга. And therefore, the kinds of exchanges that you all represent, that you are able to do, is in, I believe, the American national interest, and I also think it is in the Russian national interest. So that's the first thing I want to say with my hat as the ambassador. The second thing I want to say as my hat as the professor is congratulations. This is a remarkable achievement that you all have done as students. This is a big, all of the programs that are represented here tonight are extremely competitive. And you now have, in terms of your academic training, an opportunity of a lifetime. I have 2 children. One is in the 9th grade and one is in the 4th grade. And it is my dream that someday they will become a Fulbright scholar. That is my dream. Это моя мечта. Потому что это такая возможность получить такое окно образования. Просто это уникальная возможность. И вы самые талантливые люди здесь в России. И поэтому я вам поздравляю вас. Очень сложный язык. Русский. Очень сложный. Therefore, I want to say, as a professor and somebody who values education, congratulations. And the third and last thing I want to say, usually as professors we like to speak for a long time, but I'm going to be very short. I'm going to allow other people to talk. I want to talk about the meaning of these exchanges from a personal perspective. I grew up in the state of Montana. Is anybody going to Montana here? Oh, I mean, we went to Montana. We went to Montana. Yes, my mom was there. Your mother was there.
your mother live? That's Wyoming. You need to take geography. You'll be in Montana. Where will you be? Bozeman. Это мой родной город. Отлично. Самый умный человек. Серьезно, это прекрасный город, прекрасные люди. Давайте связываться с семьей. Серьезно. Моя мама и папа, и они будут очень рады вас видеть там. Хорошо? У нас будет отдельный разговор потом. But let me tell you, I grew up in Montana. And I actually didn't really grow up in Bozeman. I grew up in an even more provincial town. Bozeman's very cosmopolitan compared to where I grew up. I had never been abroad before I went to school at Stanford University. I was a student there. And my first trip за границу, первый раз, когда я был за границу, это был на программе обмен, то же самое, как у вас. Я был в Белгии, Советском Союзе, не Россия. Я такой старый, и это было. Я никогда, я не был в Англии, я не был в Франции, я не был даже даже в Канаде я не был, хотя это очень близко к Монтане. А мой первый поездка за границу, это было здесь. И it totally changed my life. Totally changed my life. I learned about your country, things that I never knew before, and was shocked at some of the things I learned when I went there. This is the Soviet Union days, right? Надо вспомнить, это было во время холодной войны. У нас был такой образ, такой идея, что такое Советский Союз и советские товарищи, советские люди, да? И я был в шоке, когда я приехал в Ленинград, это тогда был Ленинград, и познакомился с человеком, который слышал Led Zeppelin. Я думал, а как это может быть? Вы чужие, вы товарищи твои, советские люди, как вы люди? Это не может быть, что ты любишь Led Zeppelin, как это может быть? И уже у меня было совершенно другое понимание, что такое Советский Союз и что такое русские люди из-за этого опыта, да? Но у меня был другой опыт от этого стажировки. Я 3 раза была стажировка, как у вас, да? Студенты по обмену, да? Если попробую. Раз это было в ЛГУ, второй раз я был здесь институт имени Пушкина, русского языка, а последний раз я был здесь Fulbright Scholar, как у вас. Кто здесь из Fulbright? Вы самые лучшие, давайте поздравим. Я надеюсь, что все классы будут тот же самый Fulbright через какое-то время. Но эти 3 раза я очень много узнал о России и о Советском Союзе. Но я очень много тогда так первый узнал о Америке. Потому что быть чужой стране, и надо подумать, что такое Америка, когда есть люди, которые у них просто другой точки зрения, что такое Америка. Когда я здесь, это было самое прекрасное тоже. And for me, these exchanges changed my view of Russia. Mostly changed my view of Russians. Это самое главное. And changed my view of my own country. And profoundly changed my life. Here I am today. Because of that initial exchange program that many of you are about to embark on come this fall. So I am a firm believer in the importance of exchanges from a national security perspective, from an intellectual perspective, and from an individual perspective. And so it's a great honor that I can welcome you all here to Spaso House. Желаю вам успеха в Америке. И давайте связываться со мной. Давайте через Twitter, давайте собачка McFaul's. Подпишите, пожалуйста, на меня. И если у вас есть какое-нибудь сообщение, наблюдение, комментарии, даже от Бозмана, напишите меня. Я буду читать с удовольствием.